Okay, welcome everybody. Приветствую вас всех на этом зуме, который на тему «Как создавать больше и хотите ли вы больше в своей жизни». И я очень рада приветствовать на этом зуме очень много интересных фасилитаторов, которые приедут в этом и следующем году в Россию, чтобы давать классы. Corona, will you translate me or shall I myself translate? Okay. So 1 second, can I just ask a question? Did we give Beata the go-ahead to start recording? Yes. It is recording. I see the sign, the recording. Okay, great. Working, sorry about that. So, okay, go ahead. I'll silence myself. Okay. So Angela just said she's really, really excited to be on this Zoom with all those great facilitators who are planning to go to Russia. And yeah, we are also going to, I'm sorry, I don't have all the words now, but we're also going to name the dates. And yeah, it's basically, yeah, welcome everybody. And yeah, we're really happy to be here and we are happy to answer any questions. И меня зовут Ангела Мойхляйнова, кто меня пока еще не знает. И я буду сегодня, имею честь переводить всех этих замечательных фасилитаторов. И я сама барс-фасилитатор и боди-класс-фасилитатор. Так что это про меня. А теперь будем представлять всех остальных. Ой! Okay, so hello, my name is Angela. I'm really happy to be here today and to be translating all those great facilitators. I myself am a bars facilitator and a body class facilitator and one day body class facilitator. Yes. Okay. Я хочу приветствовать на Zoom Simone Milasas, который автор нескольких книг. Первая книга — это Joy of Business, которая сейчас на данный момент переводится на русский язык. Ich möchte, first of all, I was German, I'm sorry. First of all, I want to warmly welcome Simone Milasas, who is the author of several books. The first of one is Joy of Business, which is currently being translated into Russian. И как выйти радостно из долгов. And the other one is called How to Get Out of Debt Joyfully. И я приветствую Kass. Я очень рада, что она сегодня на Zoom. Она автор тоже 2 книг и создатель нескольких специальных классов. И к концу года тоже ее книга «7 шагов к беспрепятственной коммуникации» будет переведена на русский язык. И издана тоже. Wow, okay. I also want to welcome Kass Thomas. I'm really happy to have her on the Zoom here. She's also the author of 2 books and also the author of several specialty classes. And one of her books, 7 Ways to a Flawless Communication, is going to be already published in Russian towards the end of this year. Anthony, are you fine when I just translate with the ladies and then come to you, okay? Anthony? Anthony? Oops. Oh, we lost him. Okay, good. Yes, I'm here. Sorry, I forgot to unmute. Yeah. Absolutely. Okay, cool. Я предложила сначала всех дам представить, а потом к доктор Anthony Mattisу перейдем. Да. So I want to first introduce all the ladies and then Mr. Anthony Mattis. Okay. Then we have Helen. She is a 3-day body class facilitator and a certified facilitator and coming to Russia with different classes too. И по-русски у нас есть еще Helen Gitlevich, которая является фасилитатором. No, wait a sec. Did you say that in English or Russian? I'm really confused. Да, я certified facilitator, даже не знаю, как по-русски. Сертифицированный фасилитатор, да. И фасилитатор 3-дневных курсов по телам. И она также приезжает с разными курсами в Россию. And then we have Glenna Rice. Welcome. And she is facilitate also 3 days body class.
Yes, Yes. in English. Okay, cool. Yes, 3 days. Yes, 3 days body class facilitator, and also the essay class, and Okay, coming next year to Russia too. Okay. А также у нас в гостях сегодня Glenna Rice, которая также является фасилитатором трехдневных курсов по делам, сертифицированным фасилитатором, а также фасилитатором по эссе. И она также собирается поехать в Россию в следующем году. And then please help me out with our beautiful lady, which name I always forget. Sorry for that. Dr. Kacie Crisp. Dr. Kacie Crisp. Hi. Hi. Nice to see you. Hi, Spell. Welcome. I actually did the very first Access class in Russia, 10 years ago. And I've been asking 10 years ago. Yes. Oh. Yes. I love St. Petersburg. It amazed me. Wow. Она была первым фасилитатором, которая приехала в Россию и дала барс-класс. И она очень любит Санкт-Петербург. Да, это 10 лет тому назад. 10 лет тому назад. Первый барс-класс. Kacie Crisp. And then we have Dr. Anthony Mattis. Hi, welcome. И тогда у нас есть еще наш великолепный доктор Anthony Mattis. Thanks for having me. Yes. Спасибо, что вы меня пригласили. Он сертифицирован фасилитатор и ведет ESB-сессии. Он, можно сказать, лечит, он занимается телами Дэйна и Гэри. И он тоже приезжает в Россию. У него несколько специальных классов, которые он создал со своими детьми. У него был недавно тур по Европе. Cool. And then we have Anthony Mattis, who is also a CF certified facilitator and who is giving ESP sessions and even, so to say, healing sessions to working with the bodies of Gary and Dane. And he will also be coming to Russia with classes which he has created together with his children, which he has already given in Europe. Okay. And I would like to start with some questions. Okay. Can I just say one thing, Angela? Yes, cool, yes. I just want to welcome, we've got some amazing facilitators also on the line. I've invited all the 3-day body class facilitators and the maestros and lots of people. So thank you all for coming on and supporting. Yeah. Я также хочу добавить, что у нас онлайн также некоторые очень прекрасные фасилитаторы, в том числе фасилитаторы трехдневных курсов по делам, маэстро, так что я хочу их приветствовать тоже. And the Being You facilitators. And I wanted to call this To Russia with Love, but Angela said we need to get down to business, and she's going to ask us some questions. I love business. 1 second, please. Glenna Rice. Yes, we have mentioned Glenna Rice. So it's such a great Zoom. It's such a wonderful array of people. It's like, wow. Really awesome. Bunch of flowers. Yeah. Let's ask some questions. And I would like to address, in Access is actually many topics up, and it's really interesting to speak about this and ask what is possible with the tools and what we can create with all those tools. Okay. Сначала я бы хотела задавать несколько вопросов, и именно в этой области Access Consciousness очень интересный ассортимент инструментов, потому что, самый главный вопрос — это что еще возможно. И что мы можем создавать больше в своей жизни, применяя все эти замечательные инструменты. Okay. And how can we create more in our lives using all those great and wonderful instruments, tools? Yes, I would like just to start with the interesting tool which I really love and practice.
Сначала я бы хотела представить свой любимый инструмент, который я люблю использовать и постоянно использую. Kass, what can you say about energy pools? What is the use of energy pools? What can we create with energy pools? Kass, что ты можешь сказать о потоках энергии? Как их можно использовать и что можно с помощью этих потоков создавать? И как их можно тянуть? And yeah, how can you pull? How can you pull energy? It's a great question about the energy pools. We work a lot with energy and Access, and everything's energy, so we work with everything in Access. Right? Это очень хороший вопрос насчет энергии. Мы очень много работаем с энергией в Access, и в принципе все является энергией. Yeah, and it's one of my favorite tools from the foundation manual talks about creating energy flows, right? И один из моих любимых инструментов из руководства по курсе «Основы» это так называемый поток энергии. Yeah, and a lot of times people think it's just enough to show up, right? Just enough to connect. But go ahead. И для некоторые люди думают, что достаточно просто появиться и для того, чтобы создавать связь. Yeah. Но это не так. Right. Well, this is very funny because your phone just rang, right? So when someone's connecting, they call the phone and it rings. And when you answer, you do connect. But these energy pools are about actually doing something, engaging with the person that called, right? So pulling energy is about engaging. I call it in my 7 Steps book, engaging the universe. And we do this in the foundation with creating energy flows. Это очень интересно, Карина, что ты сотовый только что звонил. Это, в принципе, кто-то хотел с собой связаться, и ты могла бы ответить. Но вот эта связь, которая создается при помощи этих потоков энергии, это на самом деле нечто большее, потому что при этом привлекается еще вся Вселенная. Это то, о том говорит также моя книга. Right. Access has a mantra, right? All of life comes to me with ease and joy and glory. В Access есть мантра, так называемая мантра. Все в жизни ко мне приходит с легкостью, с радостью и с великолепием. And I'll just make it quick. One of my favorite Gary Douglas, founder of Access, stories is his daughter, Shannon O'Hara, said, I'm trying to grow my business. I'm trying to change my life and nothing's happening. And he says, so what is, I know you know this story. So he says, so what are you doing? And she says, well, I'm saying the mantra 10 times a day, connecting, right? I'm saying the mantra 10 times a day in the morning, 10 times a day in the evening. He said, yes, but what are you doing? Are you engaging the universe? I mean, even a prostitute has to hang a red light and turn it on. So it's about putting in the light bulb, turning it on and engaging. So that's what I can say about energy flows. It's not just about the words. Right? Окей. Так, Гэри Дагнес, основатель Access, у него есть такая прекрасная история, которую я очень люблю. Ее дочь хотела однажды создавать бизнес, и она говорила, что ничего не происходит. Я скажу мантру 10 раз с утра, 10 раз вечером, ничего не происходит. А он такой... Карина, скажи, пожалуйста, мантру. Мантру, я еще повторю, я уже один раз сказала, что в жизни приходит ко мне с легкостью, с радостью, с великолепием. Ага. И вот она говорила, что она повторяет, как положено, так сказать, 10 раз с утра и 10 раз вечером эту мантру, но ничего не происходит. И Гэри говорил своей дочери, ну, это недостаточно для того, чтобы привлечь людей, нужно также привлечь помощь, так сказать, или поддержку Вселенной. И даже проститутка должна повесить красную лампочку, чтобы люди знали, что она в бизнесе. И в этом плане речь идет даже не о словах, а об энергии. Если хотите создавать связь и сделать так, чтобы люди вас услышали. Спасибо, Kass. Thank you, Kass.
Simone, a question to you. Yes. Yes, how to create more money and how to make it with ease, joy and glory. Cool. Окей, вопрос, Симон. Я очень рада тебя видеть. Скажи, пожалуйста, как создавать больше денег с большей легкостью? Well, that's a lot in that one question. Yes, Тут очень много в одном вопросе. And unfortunately, I don't have the magic wand to make sure that you all have lots and lots of money. К сожалению, у меня нет волшебной палочки. Вам давала бы сразу же очень много денег. There are so many tools in Access Consciousness that can assist you in creating a difference with money. Есть очень-очень много инструментов в Access Consciousness, которые могут вам помочь изменить ситуацию с деньгами. But the first thing you have to look at is what point of view do you have around money would change your reality with money. Первые, которые вы должны были обдумать, это какую точку зрения у меня есть, которая, если бы она у меня не была, мне позволила бы сразу же изменить свою ситуацию с деньгами. Карина, прости, какую точку зрения о деньгах у меня существует, которую, если бы я ее поменяла, всю мою... Спасибо. Супер. Cool. Do you have a favorite tool that you could share with us? У тебя есть любимый инструмент, который ты используешь? I have 3 tools that I use to get myself out of debt. У меня есть 3 инструмента, которые я использовала для того, чтобы вылезть из долгов. Because I listened to Gary and Dane talk about the Access Consciousness tools for so long, and I used them and they worked in every area. And money was the one area that I went, not going to work in that, until I finally chose to. Потому что я очень долгое время слушала, что Гэри и Дэйн говорили, все эти инструменты, о которых они говорили, они все работали только в области денег. Я не хотела это испробовать. Пока, в конце концов, я не испробовала. Извиняюсь. Sorry. The first one was changing my point of view around money, asking, like, who does this belong to every single time any point of view came up around money. Первый инструмент – это вопрос, кому это принадлежит, чья точка зрения это. Каждый раз, когда любая точка зрения у меня возникла. And I had a little sticky note and on my mirror in my bathroom, and every day before I went to bed, I would run this process. И у меня была маленькая наклейка на зеркале в ванной, и каждый день перед тем, что ложиться спать, я запускала, так сказать, этот процесс. Это такое название в Access, вот эти вопросы, вот это все, это называется процессом. Я просто задала этот вопрос. My God, Russian takes a long time, doesn't it? I just Yes, it's longer занимает так много времени. It's longer than I English. simply explained also process, the word process, because some words are not familiar. Also facilitator, one lady already wrote, this is not a facilitator, that's a moderator, because there are other words in Russian, so. Well, as long as Italian. Также вот русский такой же обильный, объемный, как и итальянский. So POC and POD everywhere that I... Oh, you dropped? No, the host keeps muting me. Oh. About 4 times now. So POC and POD everywhere that you have uninvited money today. Так что скажи POC and POD на все случаи, где ты сегодня оттолкнула деньги. Because the thing is, we ask for money to show up and we're so quickly uninvited. The second you say, I can't afford that, or you think that's too much, you've just uninvited money. Потому что мы так быстро
просим о деньгах, мы их приглашаем деньги, но также быстро мы их как бы выгоняем из своей реальности тем, что сомневаемся или просто говорим, ох, я не могу себе это позволить. Это слишком дорого. Это слишком дорого, да. Another question you can ask is, how many more revenue streams can I ask to show up today? И другой вопрос, который вы можете задавать, это сколько потоков прибыли я могу создавать сегодня? Because if you don't ask, it can't show up. Потому что если вы не задаете вопрос, деньги не могут появиться, или вот эти потоки прибыли не могут появиться. And you're so used to hearing people complain about money and say how much they don't have, and that is such a common occurrence, rather than being an energy, as Kass was talking about with the energy pools, being an energy of an invitation to money. И мы настолько привыкли слушать или сами это делать, слушать, как люди жалуются о нехватке денег, о том, о всем, чего нет. А вместо того, чтобы использовать энергию, как Kass уже сказала, для того, чтобы быть приглашением, для того, чтобы пригласить деньги. And I could talk about money forever. А я бы могла рассказать про деньгах бесконечно. I am getting my book, Getting Out of Debt Joyfully, translated into Russian. Я в данный момент, моя книга, как ты это так красиво сказала, Ангела? Радостно выходить из долгов. Книга переведется, или будет переведена на русский язык также. And if you start with even these basic questions, you can change your life with money. А если вы начинаете использовать эти очень основные вопросы, вы можете изменить свою ситуацию или свою ситуацию вокруг денег. And you have some amazing facilitators on here that apparently are heading off to Russia. So I would ask and beg them to do a class on money as well. И очевидно, у нас очень прекрасные так называемые фасилитаторы. Это такой термин в Access. Это люди, которые фасилитируют, которые способствуют изменению. Это не люди, которые делают доклад, это фасилитаторы так называемые. И я бы на вашем месте их попросила, чтобы кто-то из них тоже дал курс про деньги. And the last thing I'd like to say about that is, please know that it's possible. Anything is possible. You are not the only person on the planet that is not allowed to have money show up in your life. И в конце я бы хотела сказать, пожалуйста, будьте уверены или знайте, что все возможно. Вы не единственный человек на свете, который думает, что ему не дозволено иметь деньги. Even in Russia, you can create more. Даже в России возможно создавать большего. Thank you so much, Simone. Thank you. You're welcome. Спасибо огромное, Симон. С удовольствием. Yeah, we will in the end announce all the classes who all the facilitators do. Да, в конце мы будем называть все курсы, которые фасилитаторы будут давать. I have a question. У меня есть вопрос. To whom? Hi there. Can I just say one thing? We're going to go through and let the, we've got a couple of other people to go through. Please write your question in the chat, and we will get to it, or we'll send out the recording and also the responses to the question. У меня просьба. Мы сначала хотим задавать вопросы всем фасилитаторам, и в конце вы можете все вопросы просто писать в чате, и в конце мы будем на них тоже отвечать, и также будет запись всего этого зума. So, Glenna, hi. I have a question, and this is even for myself, because I'm curious to know. Гленна,
Привет. У меня есть к тебе вопрос, и даже, лично я бы хотела узнать ответ на этот вопрос. What is the difference between the S energy, the SOP energy, and the ESP energy? Or is there any difference or no difference? Какая разница между энергией S, энергией ESP и энергией SOP? И есть ли вообще разница? Well, the ESB and the SOP energies are energies that were developed or created or are taught by Dr. Dane here. Да, can I translate? Yes, okay. SOP, ESP энергии — это энергии, которые создал доктор Dane here. The ESP is the energetic synthesis of being, and the SOP is a symphony of possibilities. And these are fabulous workshops that Dr. Dane here teaches. Their energies to create a different embodiment, a different way to work with energies with the body, to change things. They're different than the SE energy. SE energy is a workshop that is was founded and created by by Susie Kacie, and I teach the SE for bodies class, and I teach a class with Susie. A lot of stuff. Go translate that. Yes. I'm breaking up. Yes, thank you. Да, ты можешь мне помочь с энергией, перевода энергии? Спасибо. Yes. Значит, вот ESB, SOP — это работа с энергией, и workshops, как будет, это курсы, да? Да, курсы создал. Курсы, которые создал доктор Дин. Классы. Спасибо. Ой, это громко было, поэтому я так... Окей. А ESI — это специальное направление, которое создано, так сказать, Сузи Готси. И Glenna Rice и Сузи Готси также работают вместе с этой энергией. А ты можешь расшифровать вот именно SOP? Хорошо. Да, вот это SOP хорошо. Это ESP. Symphony of Possibilities, симфония возможностей. ESP, Energetic Synthesis of Being, энергетический синтез бытия. Энергетический синтез бытия. Спасибо. Хелен. Спасибо. And what would it take for Dr. Dane to come to Russia and teach those wonderful classes? How exciting would that be? Что бы стоило доктор Dane here приехать в Россию и обучать и проводить эти замечательные классы? So SE is energetic synthesis of structural embodiment. Да. Переводи, пожалуйста. Окей, энергетический синтезис структурного воплощения. And it is hands-on. It's manual therapy. You're working with the body to change a system of the body called fascia, the fascial system of the body, with the different energies of the body processes. It came out of hands-on therapy that Susie Kacie was doing. Да, на самом деле это работа, которая прям прикладная с телом. Мы дотрагиваемся до тела и используем разные телесные процессы, помогая S-энергии, и работаем фасциями, расслабляя этим все застои в теле. You see, I'm like doing with the hands even. The body is doing it. Right, and it added that hands-on manipulative therapy with the body processes from Access, and that was created from that. So, and Angela, you did. Да, это мануальная терапия с руками, которая соединяется с телесными процессами с Access Consciousness. Yes, Glenna. Glenna? Okay. Yeah. Yes. And Angela, you just took one of the SE class that we also do with horses, and how was that for you? How did you? Вот, Ангела, ты же недавно принимала участие в таком курсе, где также мы работали с лошадьми. Как это было для тебя? Для меня это был феноменальный опыт до таких огромных существ дотрагиваться. У меня огромное было уважение к ним подходить и дотрагиваться, работать с лошадьми. Я просто люблю с телами работать и люблю дотрагиваться до тела, люблю вот именно мануальные все телесные прикосновения.
Okay, so for me it was a wonderful experience because I basically love working with bodies. I love touching them, but approaching such huge bodies was really a different thing. I have huge respect. Cool. Thank you. Thank you, Glenna. So, and then we have Helen. Can you tell me more about, because there's often I got a question by people, what is pain, how to deal with pain, and how to get rid of pain? Ой, вот, Хелен, ты, пожалуйста, можешь мне ответить на следующий вопрос? Вопрос идет о боли. Люди часто меня спрашивают, что такое боль, как можно избавиться от боли, что можно делать, когда что-то болит. Да, спасибо за вопрос. Thank you for the question. На самом деле, будучи врачом, мне этот вопрос задавали постоянно за всю мою практику. Так что я правильно задала вопрос. Actually, being a doctor, people continuously ask me this question, and yeah, Angela said, "Oh, so I was right in asking you about this here." Конечно. На самом деле, будучи уже в Access, я узнала, что на самом деле боль совершенно не то, что я думала. However, as soon as I started doing Access, I learned that pain is not at all what I had learned before. На самом деле наше тело постоянно связывается с нами и дает нам информацию о том, что происходит. In fact, our body constantly seeks communication with us and tells us what's going on. And на самом деле мы интерпретируем это уже как боль. And actually, we already interpret this as pain. Потому что начинается информация с такого легкого, может быть, ощущения, так как мы это не слышим, оно усиливается, пока оно не превращается в боль. Because the information starts like a light feather touch, like a very light feeling, but it will increase if we don't listen until it becomes real pain. И что происходит очень часто, как Симон говорила насчет денег, великолепный инструмент, кому это принадлежит. And since this happens very often, as Simone already said, with respect to money, a great question to ask, a great tool to use is, who does it belong to? Очень часто вот эта боль не наше тело, когда оно связывается с другими телами, оно на себя берет вот эти ощущения и информацию. Okay, so very often it is this information is not even that of us, but it is our bodies are picking up the information from other bodies, and we feel it as if it is our own feelings or sensations in our body. То же самое происходит с Землей. Земля очень часто дает нам информацию и просит о помощи, а мы игнорируем это. The same happens also with the Earth. The Earth very often gives us information or asks for help, but we ignore it. Я приглашаю сейчас всех, у кого есть какая-то боль в теле, задать вопрос: это мое, чье-то или кого-то? So I want to invite everybody who has some pain in their body right now to ask the following question. Is it mine, somebody else's, or something else's? И если ответ приходит как чье-то, то это, скорее всего, Земля. And if you get the answer something else's, so in most likelihood, this will be the Earth asking for help. Давайте возьмем вот эту боль, которая у вас в теле,
и просто отдадим ее земле. На счет 1, 2, 3. Cool. So I ask you to just take this pain in your body and just give it back to the earth on 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 3. Как вы себя чувствуете? Я понимаю, что я не услышу. So how are you feeling? I get that I won't get an auditive answer right now. Но в большинстве случаев многим людям становилось легче просто от того, что они отдавали эту боль. But going by my experience, many people have experienced an instantaneous alleviation of the pain just doing this very simple tool. На самом деле боль может быть разной причины, поэтому мы используем инструменты Access, точнее вопросы Access. Очень хороший еще один инструмент, который мне очень нравится, это 4 вопроса. Okay, so pain can have different reasons, and there are so many instruments in Access, and there are also some other instruments I'd like to introduce and which I love using. These are the 4 questions. Что это? What is this? Что с этим делать? What do I do with it? What can I do with it? Могу ли я это изменить? Can I change this? И если да, то как? And Как if я могу how? это изменить? And if yes, how can I change it? Cool, Таким образом мы можем изменить практически все в нашем теле, и в особенности, если мы используем телесные процессы, которые преподаются в 3-дневном классе. And in this way, we can change almost anything in our bodies, and especially if we use the body processes which are being taught in the 3-day body classes. Спасибо, Хелен, огромное. Пожалуйста. Thank you very much, Helen. You're welcome. And Anthony, and for you we have following question. Can you say more about the difference, or maybe there's no difference, about sexual energy and sexualness? И к Anthony у нас очень интересный вопрос. Есть ли разница между сексуальностью и так называемой sexualness? Well, this is one of my favorite topics. Это вообще мой любимый аспект, о котором я люблю говорить. Well, when I came to Access, I asked Gary Douglas actually about money. I'm like, Gary, how do I break out of financial mediocrity? И он, когда начинал я в Access, был только новеньким, я спрашивал Гэри, как мне выйти из среднего состояния вообще моих финансов, от этой среднести, от этой невозможности создавать больше. And he said, turn up your sexualness. Он сказал, включай свою sexualness. Now, I never heard that word before. I'm like, what? Он никогда раньше не слышал это слово. Спорил, про что это? Это что? So what I learned about it was, sexualness is the energy of life. It's what you feel in nature with no judgment. И то, что я об этом узнал, это энергия природы без осуждений, без суждений. This is basically like the willingness to be you without having a point of view and regardless of what other people's points of view are about you. И это наше желание быть самим собой, несмотря ни на кого точки зрения о нас, и даже не на нашей точке зрения. It's a creative energy, orgasmic energy, it's an expansive energy. Это креативная энергия, это экспансивная энергия, это оргазмическая энергия. It's an energy that heals the body. It heals drama and traumas that you've been through. Это энергия, которая исцеляет все драмы и травмы, которые мы проходили и испытывали в нашей жизни.
You know, so to me, sexualness and also orgasmic energy are the same thing as saying sexual energy. It's the energy of creation of life, of your life. Для меня это на самом деле и сексуальная энергия, и энергия sexualness. Она энергия создания жизни. Она исцеляющая энергия. And for me, not only did I see it helping me with my business, but after losing or after the loss of my first wife, it was like my body started getting turned on again once I turned up my sexualness. И после того, как я испытала потерю своей первой жены, когда я включала sexualness, эту энергию создания, эту космическую энергию, я снова свое тело мог вообще включить, включенным быть, возбужденным быть. Yeah, and I've been able to have more fun with my body and choose a partner. And before my partner, my current wife, you know, choose partners that were actually kind and nurturing to my body. И я мог этой энергией привлечь партнера после вот вторую свою жену. Can I tell her name? Yeah, absolutely. Yes, she's coming in a money class. Yes, это Джулия Сотас, моя жена. И этой энергией я мог привлечь свою вторую жену и привлекать партнеров, которые были для меня, ко мне добры и питали мое тело. И Юлия Сотас приедет нам на класс, это мы в конце еще скажем. We will tell it in the end, which classes, okay? Yes. And so, gosh, what I say other than but that you can I create have searched for okay, what the can you energy create that I have searched everything. You can create everything in your life with sexual energy and sexualness. Everything. Money, your body, if you choose to do relationship, you know, you could, you know, whatever it is that you have as your life and living. Что мы хотим создавать в нашей жизни, что мы хотим видеть в наших жизнях, партнера, бизнес, деньги, вот вообще всю свою жизнь можно sexualness создавать именно этой энергией. It's breaking up for me. Yes, it's bad connection. Anthony? Bad connection. Yeah. Can you hear me? Yes, no. Pains in my body disappeared when Даже I turned up my его боль sexualness. прошла, когда он поднимал свою энергию sexualness. And once I was able to tap into that energy, it was like I couldn't believe the limited place that I'd functioned from for most of my life. И когда я включала эту энергию, я даже не мог поверить, насколько я раньше был отделен от этой энергии, насколько я раньше вообще существовал. And all-encompassing the tools of Access are to really create the life that you desire. И это один из инструментов, которые вы можете использовать, чтобы создавать свою жизнь и больше. Cool. I'm just very grateful. Он очень I'm looking forward to coming благодарен. to Russia. И очень рад, что он приезжает в Россию. Kass, it's time to, do we have time or we have to ask more questions or what we proceed or we... Kass, у нас есть еще время? Do we have one question for Dr. Crisp? I put in the chat everyone's dates. I'm writing those in there. Okay. Я уже написала в чате все данные и все даты курсов. И сейчас мы будем еще задавать вопрос доктор Kacie Crisp. Да. What you, okay, yes. Do you have a favorite body process which you could create even more in our bodies and change a lot of stuff? Значит, у вас есть любимый телесный процесс, с помощью которого вы могли бы создавать еще больше в наших телах или еще больше изменений в наших телах? I actually love all the body processes.
Да, я на самом деле люблю все телесные процессы. People say, what if I choose the wrong one? I'm like, they all feel great. There isn't a wrong one. И что, если я выберу не тот процесс? Я отвечаю, все замечательные, все на самом деле вклад. And the body process energy is when you put your hands on the body and ask energy that's already in the person's body to turn on that they couldn't access before. И когда мы кладем руки на тела, то мы включаем ту энергию, которая уже существует в телах, и включаем то, что существует, и включаем телесный процесс, чтобы он работал. And these processes, every time I teach a class, I hear about miracles people have created with these processes. So И каждый раз, когда я преподаю класс, я слышу о чудесах, которые после классов возникают, происходят. So it's different than ESC, it's different than COP, it's different than ESP, it's different than ESC. It's these 50 different processes that you get in a weekend. It's just people connected with my body. И это другая вообще, чем ESB, IC, SOP, S. И люди настолько после 50 телесных процессов, они настолько возвращаются снова и чувствуют себя в свои тела. And when you get more joy in your body, which is what pretty much everyone experiences with the 3-day body class, then the pain just gets left behind because it just becomes irrelevant. И когда вы на выходных знакомитесь с этими телесными процессами, боль может исчезать, и больше радости в тело приходит, и вообще получает тело большое удовольствие от телесных процессов. One of my favorite body processes is trifold sequencing systems. Один из моих любимых процессов это trifold sequencing system, как его перевести, Хелен на русский? Да, Хелен. Хелен, как ты переводишь на русский язык trifold sequence systems? I think all of the countries, ex-communist countries, could use intravenously. Я уже забыла. Фазовые. Трехкратная, по-моему, система. Секвентирование? Да, секвентирование. What it does is it unlocks past trauma we haven't been able to get past. So some of our energy is locked in the past. It undoes that. И то, что мы получаем доступ к тем травмам и травмам, которые мы заключили в своих телах и не могли до этого получить доступ к ним. The first time I used this in a class, this woman who hadn't been able to read for 5 years because of damage to a nerve in her brain went home and read a book. Okay, that's me now. На самом деле, когда у меня женщина проходила класс, после этого она поехала домой, она не могла читать, и она написала книгу. Wow. Wow. Awesome, that's perfect, Kacie. That's perfect for Angela. Yeah, for me it's really perfect. Это просто прекрасно, Kacie. Это как раз для Анжели. Cool. Okay. Thank you. Thank you so much. Огромное спасибо. Thank you for your all contribution. Yes. It was awesome. Ваш вклад. How about questions from the chat? The thing is, okay, I get that there is a lot of information, which is great. And there was just one question that popped for me. One lady was saying, I need to work with pain. I give it away, but it doesn't help. So, Лера, этот ваш вопрос, мне надо работать с болью, отдаю, но не помогает. Он еще актуален или что-то уже изменилось для вас? А вы можете на звездочку исчесть или написать. Сейчас я посмотрю. Актуален, ага. Okay. So, she says it's to Helen? Yeah.
Okay. Who wants to contribute? Я могу ответить. На самом деле, очень часто, когда мы отдаем, на самом деле мы не хотим отдать, мы уже это купили. Yeah, sorry. Okay, I'm sorry, I was just I can translate it. So basically, so basically, a lot of times we buy it as ours. Instead of returning, we're keeping it. Поэтому что нужно сделать? Pack and part абсолютно все, что мы купили, о том, что это не наше. И создали все физические проблемы с этим. И важность, да? So everywhere where you bought it and created something else with that from somebody else, just pack and part it. И если вы знаете, что такое pack and part, это point creation, point of destruction, точка разрушения, которую можно использовать вместо clearing statement, вместо очищающего выражения. You can use pack and part instead of, which is point of creation, point of destruction, instead of using the whole clearing statement. Поэтому я приглашаю вас все, что вы купили, разрушить и рассоздать. I'm inviting you to destroy and create everything you have bought here. And Lera is writing Pack and Part. Лечка, как вы себя сейчас чувствуете? Лучше? How are you doing now? I'm Spasibo. She hasn't answered yet. Okay, so basically we work with different tools to uncreate that pain. Мы используем разные способы, чтобы убрать эту боль. И плюс к этому нужно задать вопрос, а что наше тело хочет нам сказать с этой болью? Она написала немного лучше. Лучше? Замечательно. Продолжай делать это. Продолжай делать это. И задай вопрос, а что еще? Да. So keep doing it and ask what else, and keep pack and parting. Pack and part the magic words, as Dane said. Exactly. Those two are the best. So pack and part — это магические слова, которые Дейн говорит. Pack and part. Ninjas of consciousness. Exactly, ninjas. Let me introduce Corinna, our beautiful Corinna, who is and she's Joy of Business Facilitator. And what else? Okay, and... Сама переведешь? Или ты можешь это лучше, а то странно получается. Да, на самом деле я не представила в начале Карину, нашего замечательного профессионального переводчика, которая в Access на многих классах переводит. Ну да, ты профессиональный на самом деле, да. У тебя же профессиональное образование даже переводчика, и который сертифицированный фасилитатор и фасилитатор Joy of Business. Да. Что еще? Right was for you, intro. Да. Она маэстро, и да. Thank you, Corinna. Спасибо. Спасибо тебе. And спасибо to Angela as well. Angela, you were fabulous with your questions. And to Dr. Simone, the Doctor of Joy of Business, for joining us. Спасибо. Спасибо, Анджела, для твои прекрасные вопросы. И у нас все немножко плохая. И спасибо огромное, Симон. Joy of Business. Thank you. Спасибо. Thanks to everybody. What's crazy now. And so we will send out all of this information in the with the recording. And lots of
in the chat about the classes. And thank you, Dr. Crisp, Dr. Glenna, Dr. Anthony, Dr. Helen, and lots of doctors. Так, мы будем рассылать всю эту информацию вместе с записью. И спасибо еще раз доктор Крис, доктор Glenna Rice, доктор Anthony Mattis. У нас очень много докторов. Доктор Helen Gitlevich, в конце концов, тоже доктор. And everyone's coming to Russia, so get ready. Okay. Я не совсем поняла, но... С большой любовью к России. Ага. I just want to say that we'll have the Great Riches for You book out. Enjoy your business with them in Russia. These are yours. Окей. Мы просто хотели сказать, что книга... правильные... Как это? Радость. Нет, joy of business. Или joy of Great Riches for You. Правильное богатство для вас. Да. Эта книга также будет опубликована на русском языке. Так что у нас есть 3 книги. So here, Sarah writing, I have a question, and BA answered, Sarah, write your question. Yeah, if you could write your question, we're going to just end the Zoom because we promised we have other calls coming up at 7. At the top of the hour, but definitely write your question. Так что, пожалуйста, напиши свой вопрос. У нас будет другой Zoom, который начинается уже в 7 часов, но мы обязательно ответим на твой вопрос. Просто напиши его нам, пожалуйста. Хорошо? And Kass, you were planning another Zoom in October, correct? Yeah. We've got Zooms coming up in August. And surely, hopefully, Dr. Crisp will join me for another Zoom before she heads to Russia. And we'll invite some more people and play some more. And what else is possible? У нас будут 2 зума, такие, как сейчас. 17 августа Хелен будет давать зум, и я, скорее всего, I get that correctly? Because the internet is really bad. Sure, yeah. I get on we'll invite some more people who knows who else will come to Russia now. Okay. I can hardly hear you because the connection is really bad, but Kass will также будет давать другой Zoom. С кем? Ты расслышала? With whom, Kass? With whom is this Zoom going to be? I'm so sorry. It's really hanging up for whatever reason. With whom are you doing the With Dr. Kacie Crisp. Okay, I got it right. Okay, спасибо. Значит, с доктор Kacie Crisp. Kass также будет вести Zoom перед тем, чтобы поехать в Россию.